us some details about what you wish to express about this one. Thank you very much. By the way, my name is Alajijo. I'm the Vice Chairperson of New Jeshwang Ebo Town World Development Committee. Yeah, it was a great pleasure to receive the Vice President so that we can be able to address our needs. We as Development Committee, as the voice of the people, I mean, we were, before the initiate of this project, we had a meeting with them several times, and then in connection to this route. And when we come into town, they will demolish some of the compounds because they need the size of the route and to have a waterway, which we start talking with our community people until they have to understand. And that has been done, but by looking at the route, there is no waterway. We can cause a big disaster. We have several meetings with the National Disaster Management, NRA, and the like, but there was no solution. Just some weeks back, we decided to visit the human rights office, which later they pushed, and then we had a call from the Director of National Disaster Management, who said that he has instruction from the Vice President that all the stakeholders, the relevant stakeholders that are involved in this road activity should come together with us, and then we'll find a solution. Now we are expecting that probably they will meet our demand. What we need, we all see it right now. Thank God the Vice President got the first-hand information, and we don't expect it to be just a visit. And at the end of the day, everything goes under the carpet. All what we need right now is action, because we are now in the rainy season. And as you know, for this flood and other issues, Jeshwang Ebo Town, we are very vulnerable. So didn't you think constructing roads without proper delineation is not victimizing Ebo Town? It's already. This is the crime. Already victimize us. In fact, we just like some people who are just sitting on an egg. It can break anything. Of course. So is there anything that you want to share about it? Yeah, all what I want to share is we are just appealing to the authorities relevant. Here, to my surprise, when everybody heard of the Vice President is coming, you were seeing this past days, the stakeholders visiting the area. But that is Gambian now. They visited the area. Today, they were here with the Vice President. Everybody was giving your thoughts. And the Vice President was telling them what to do, which they all agree. They were all right in doing things. But we need action. We are appealing. All what we need is action. If not, because we are the people getting the complaint from the community as the development committee. We are the people getting back the community from our people. Understand? And whenever there is disaster, we are the first courtesy call in here, Jeshwang Ebo Town, as the new Jeshwang World Development Committee. We are the courtesy call. So I think prevention is better than cure. So we are appealing, please let the authorities do action. We are looking for action. That's all what we are asking. Thank you very much. Well, seeing the road, it is with saffron. Anyway, Because for me, I'm seeing some scratches. yeah, this thing, we just hope for the best, but it's not, we are not sure of it. Though I am not a technician, I cannot go far in it, but I am not convinced. That's the reality in me. That's my opinion. I am not convinced that this road meets a standard, but that's what we are hoping for. We definitely appreciate it. We appreciate it, and we are very happy with it. But Can you tell us the duration when this started and how it ended? When the road started? the duration of the working duration. No, this just started not long ago. Definitely. It's not they didn't fast track it. It seems, because if you should see from these connections, I mean, definitely yes.
I can say it is fast-tracked. Maybe it's not fast-tracked, best known to them. As I said, I'm not a technician. I don't want speculation or just rumor or lies. But what we need is a standard road, a long-serving road, and a safety road with, the community safe. I would just include in this that even I, as the vice chairperson of Jeshwang Ebo Town Road Development Committee, I applied a hump to be there, what we locally call sleeping police on the route. And it is pushed to National Road Authority. It's with them. So we are also appealing because seeing this road, they are inside the community. Don't you think that it's better for the contractor and the community to work together so they can do something? Yeah, the contractor is just a contractor. There are people who gave him the contract. For us, we are talking to people who gave him the contract. We once met with the contractor. What he told us is, what he is instructed to do, that's what he will do. If there can be any changes, we should consult those people. They are the people who can make changes, and he made, not him. He is just a contractor. Whatever he is asked to do, that's what he will do. So these are our own authorities, and they are working for us. So we are telling them what we want them to do for us. So meaning that you are facing so many challenges? Very well, very well. That's the reality. That's it. We are facing many challenges. Many challenges. Look at here. That's here we are standing. Look at this road, the heavy duty. How are we going to manage with this? It's a big question. The Vice President have seen it. He's even surprised. And we have connected now. We have connected now. But there is no solution yet. So we want development, but we don't want a development at the end of the day that will also kick back to us, positive and negative. I know that is not their intention, but it is also good to contact the community people so that we can tell you exactly what is on the ground. We knew the ground more than any other person because we are from here. We knew here very well. Any other, as the saying goes, so thank you very much. If there is any further things you want to say? Yeah, the only thing that I would say is I am appealing to the community of New Jeshwang Ebo Town to be patient, and we come together and we try to solve this. You understand? I will want to thank the two alcalos, Jeshwang Ebo Town, the Honorable Councillor Habib MLCC, and the Honorable MP Sirif Sar, with my double DC, and also Sehti Janjali. He is very instrumental in this. I want to thank you people also. Yeah, last okay. on the list, okay. I want to ask one thing. Okay. Because we went to site visit, but we see terrible location of compounds. So that one doesn't go to you because we prepared for the alcalde. How possible those kind of houses have been given permission to construct them? Thank you very much. You have touched a very important listing. That is the Badala end. I think if people are following the media, you will see to it that I am making a very big impact in that. In fact, I was the very guy who invited and called the Minister of Environment, Honorable Rohi John Manjan. She visited the site together with the Honorable MP, with the alcalis, and all the relevant authorities. I called her, understand? So we went there. They automatically told us that all these things are illegal settlement, and they are doing everything possible. I believe they are doing everything possible to make sure that it has to stop. We have gone far. I am making a follow-up. I am talking to the Director of Physical Planning, National Environment Agency. Now, the last information that we are giving is by the Physical Planning Director. They have done their recommendation and what should be done. Now, as everything is a procedure, they have pushed it to the executive. Now it's with the president and his ministers to decide what to do. Thank God the vice president visited there.
and I have put it to the Vice President, and he said something will be done. Okay, Vice President. Yes. Today you have a lot of things to answer from me. No problem. Okay, looking at the site, I visited there some time ago. Okay. The dwellers of that area were making a logic complaint to me that there's those This collectors, waste. Yes. waste collectors, who used to go and dump the waste at that end. Thank you. So what is your stake in that? Yes, thank you very much. In fact, just yesterday, we had a meeting at KMC in connection to that. And we have now come to a conclusion. We have a task force that is going there, together with the anti-littering officer that is given to us by KMC. In fact, today, whilst we were on our visiting tour with the Vice President, I received a call from the anti-littering officer that he caught somebody with this donkey cart taking waste there. And I instructed him to take him to Ebo Town Station. And I called Ebo Town Station. Right now, as we speak, the guy is at Ebo Town Station. And we will set an example to him, because we have already stopped it. And we also have a plan that we discussed it yesterday with the councillor and some Jeshwang Ebo Town at KMC. We will find a day that we will go with these shovels and trucks and everything to make sure we clean the whole end. We are appealing to KMC, we are discussing with them if we can have 2 to 3 KMC police officers that we will post there to avoid such. That one is already on the pipeline. We have started it and it's going. Yeah, my last question is, you know, that place is very important. Very well. That's where you can get fish. And we don't know that this rubbish can kill. Very well. Because they also need a conducive environment so that they can go inside. Sure. So if that kind of things has been sending, so at the end of the day we shop in fees. Yeah. So you being the Vice President, I think you could start, even if you are not, I know you are trying, but you can also try in a way that you can also have more space so that such things will not happen. Yes. On that also, before answering that, I just want to add up that in connection to those waste and those compounds that are there, who are selling them, we in fact connected with the Gambia Police Force, and the Vice President last time promised us that a panel of investigation will be set up to investigate people selling that land, the riverside, and it is going. In connection to your question that I am going to answer, that is, we have a partnership with KMC. We have a partnership with KMC. They will supply us mangroves, lot of mangroves that we are going to plant there to expand again and bring back the area as how it was before. Okay, my suggestion, I think it will work when you have select some other communities like those that can watch the things that will not happen. Yeah. But when you plant there, you have no observation, it will not work. That's right. Yes. This is why we formed that task force. We formed that task force. As you can see, we normally have a monitoring team that is around that end. And I want to thank very well that monitoring team. Definitely they are doing wonders. Every day they are giving me calls, because whatever is happening around that end, both day and night, they are having it. That is Kebalo, Jimnyas, and Nyasi. Yeah, don't you think that also it's necessary for you to motivate them by approaching the authority so that those people can be paid? Yeah. This is about, you know, what development committee is about voluntary, which they all knew. We have been in this system. But nonetheless, we are working for our community. But we will also see, because what they are doing, that's what I am doing, that's what you are doing, that's what he is doing. It's a community, it's a chain walk. We all need to come together. You understand? That in future, anything could happen. In future. Thank you very much. Okay. Is it on record? Okay, yow nga nekk commentaire yaa ngi edit ko gis nañ ne construct leen tali bi te yow sa kër bi ko sa level bi ak tali ma ko gën a kawe te tali seen tema mu ko tax ko sa yow loolu la nga ko ban tolof la mo ci sa dafa waye lu tolof bu rëy lay nekk
ndax fii Jeshwang ku fi xam ne yow place ndox la ñu suñu kër gi fii rek am nañ 7 gota si biir kër gi fii 7 gota goo xam ne nii yëpp ndox lay def waaw ku am 7 gota te loolu yow mënoo téye sa ndox ku ne suñu retraite yoon boo xam ne nii tali bi dafa gën a jóg loolu moom mooy rey nañ la te buñ doon start tali bi lu ñu waxoon mooy lu seedoon suñu xol la nañ leen defaral yoon defal leen place ndox yoo xam ne bu seen ndox génn ak foo leen mën a tuur ndox rek dina yomb ci yéen waaye ñu ñëw addi ñu gis lii fu ne nii amul fenn foo xam ne nii ne joxal bi war na yéene nañu fa yoone ndox. so yow si ñaata at nga nekk di expérience about flooding si yaa ngi nekk boor bi. fii ñaata. at ko sax flooding ñaata at nga ko nekk expérience fii nii boor bi. si boor bi. waaw lu bëri yàgg na ndax flooding fii nii xam nga ne fi mu ne nii fii yooni ndox la fii nii soo gasee 1 metre 2 metres rek da ngay am ndox ah nga ñoo defar foofu ne tali boo xam ne amul gota léegi ëllëg ak si biir ñun ñooy amee coono bi rek ñun ñooy amee coono bi ndax mel ni ku am 7 gota sa 7 got lii sa tawee sa biir kër ba léegi fu mel ni yéen am na yeneen ndox yoo xam ne si biti nga koy tuur foog ne noonu mën ngaa xam ne doo flot su yàlla gi tawee ndax loolu mën naa ko garanti. so léegi yow ko sa naka nga dee loo dee feel like living in a compound which is flooded because ñu ngi gis ne from weather prediction Department of Resources ñu ne ñuy jëlee ko July rek August September taw bi dina bari waaw te la boo xoolee 2023 at yu passé ba ñu tamit gars yi mosoo nañ construct tali so seen côté dañ ko fotoon mais mujj bañ ñu offload ba taboo ko doon waaw so ko sa yow ko sa boo xoolee si la jàngal loolu how do you feel ko sa yow ne ko yaa ngi teg ko mo ma yi dola soo génn sax nga war a ut si pass wala da ngaa moytu daal parce que sa wér gi yaram tamit soo fekk ko daal ah ñun suñu taru bi yoon yi nga xam ne foofu la ndox bi ni jaar ñun foofu tam foofu loolu la ñuy am si loolu la ñuy am si de léegi mbaa yow kontaan nga ñu seen liggéey non tuuti rek ndax fuñ suñu kontaan ne fu mu waroon a àgg àggut fa mooy ne defaral nañu tali baax na waaye nag fu ndox bi war a jaar su amul tamit tali bi lu muy njëriñ nawet yàggut de waaye métti na de nawet yàggut de waaye lu métti la nawet yàggut waaye métti la yow nga defaral nit ki tali ba pare yow génnaloo ko ndox bi léegi man njëriñu tali bi ban njëriñ la amati léegi moom koy tali da nga koy defal place boo xam ne ndox dina fa mën a jaar su yàlla ji tawee ndox mi dem su dul loolu sax Jeshwang xam nañ suñ condition ba nga xam ne nii yow su dul nawet sax every month di nga gis ko xam ne mu ngi nga ca sa ko yoon 3500 ñun am na time yoo xam ne nii ne da ngay nga ca Wednesday Thursday Friday mu fees te 3500 nga indi oto nga ca loolu baa doola mën na ko boo ñëwee buñu ñëwee ba am opportunité bu nga xam ne nii dañoo defaral tali wax dëgg yàlla tam ñu defaral ñu goto boo xam ne nii ndox mi dina fa mën a jaar rek suñu mu kii mu baax waaye yow defar tali defaruloo ndox léegi fi mu ne nii yow ndox mi tamit fi mu ne nii bu génn si biir kër yi loolu la tali bi di jëriñ nit ñi tali bi kon njëriñu ñun tali bi xam nga ñun jëriñ ñi nga xam ne dañuy jógee seen kër yi romb dem liggéeyi loolu ñooñu la tali bi njëriñ waaye di ñi nga xam ne ni ñooñu lañ daaneel seen kër yi ba pare ñu ne dañuy defar tali pour ñu njëriñu ñun tali bi njëriñu ñu ndax ëllëg jooy mu suñ kanam jooy yéen suñ kanam ndax tey suñ ndox mi duggee suñ biir nii amuñ fiñ toogee amuñ suñ lal yi di flot loolu ñuy romb ni liñ ci am tali bi ñun amuñ oto amuñ dara. so léegi yow la nga bëgg a waxal nguur bi am ñoo xamante ñoom ñoo leen taawal si national Senate député yi pour ñu mën a résoudre lii nii parce que xam nga la buñ naree toog ba ñu ne dina bi stade na ñu commencé dugg di dem xool kër parce que léegi yàqu bi léegi am na soo leen léegi loolu lañ leen di ñaan ndax liñ leen di ñaan mooy nañ ñu dimbale nguur nag moom kenn mënut a xëccoog moom waaye nag nañ fàttaliku ne kenn mënut a xëccoog nguur de waaye balaa ngay nekk nguur ñun nga neexal ñun ñoo génne suñu carte jox la kon tamit suñu nekkee ne ñun tamit si problème boobu noonu lu tax ñu jox la suñu carte pour suñu amee problème nga mën a dellusiwaat baax seet luy suñu problème nga defal ñu ko kon ñu ngi leen a ñaan ñu fàttaliku si gannaaw buñ bëggoon ñun buñ leen nangulee ñun tam buñ amee dañu war a nangu ñun tam suñu soxla si ñoom dañu war a nangu ñu xool ñun lu ñuy jooy lan la ñu dimbali wu si ndax amoon na temps si digg naaj bi tàng lañ daan jóg di ñëw di ñu fekk si ne jox leen ñu liggéeyal leen buñ leen joxee ñu liggéeyal ñu tamit bu liggéey bi jotee tam nañ seen ñu tam lu ñu neex ñu defal ñu ko ak yéen suñ benn nguur ñun duñ ak yéen si nguur waaye tam ne ñu defal li nga xam ne ni moo tax ñu jox leen suñu carte mooy lan defaral ñu ay dëkkuwaay yu baax yoo xam ne yu mucc ay ñun am si benn problème loolu rek lañ soxla ñu defaral ñu gota boo xam ne dafa mucc ay coow li yëpp Jeshwang coow li yëpp gota bi rek gota rek fu ñu su ndox yi di jaar donc yow gis ngeen fii nu mbóotee fii su ndox mi ñëwee fan la ndox mi di jaar fii
ndax ñoom bés boobu noonu mën nañoo ñëw dimbale yow te fii flotte fële flotte ah ñoom mën nañu sot loolu benn bés mënta nekk ah. voilà jërëjëf nga wàññi sa tur ak. man di laa tudd. waaw sant Diagne. Diagne. foo dëkk. maa ngi dëkk Jeshwang. ok léegi yow la ñu mun na wax sa baat yoon bi daal. si yoon bi ni nga ko liggéeyee de baax na baaxul parce que yoon bi ni nga ko liggéeyee ñu ngi ci woon fii arrangé wu ñu parce que yoon ni nga ko liggéeyee nag si kër yi sax ñu baaxul parce que lii ni nga ko liggéeyee gis nga ko nii si yàlla gi tawee kër yëpp dafa am ndox te ñun ñëpp jaboot lañ te yoon yi dafañ ko dóor daanu xale yi dañ dee dawoon si kër gi dem si tali bi te loolu itam óoru ñun ñëpp jaboot lañ ñu ngay ñaan dimbal daal ñu dimbal ñu si yoon yi ak kër yi ni nga ko liggéeyee nii ndox bi yàlla gi tawee mu am fi boo parce que ñun ñëpp jaboot la ñu ngi amee xale yi ndaw si kër gi amee ndox si yàlla gi tawee xale yi di mën a génn dem school xale yaa ngee dem school. ok léegi dinañ ñëw si affaire yi doo dam bi lii nii like flotte ni ñu ko construire dañ gis na fii nii xaaj bi moo pa kër bi at the same time dañ bloqué nga ndox bi du mën a am exit pour mu dem si biir yàqu. waaw boobu itam ku ñu si dimbale baax na dafa ne yàlla gi tawee ndox bi du am fu. waaw léegi yow loolu ko sax what kind of difficulty si ndox bi ba soo leen tolof tolof moo ñëw indi fii leen dëkkuwaay bi. suñu dëkkuwaay bi ah ñun de loolu rek moo ñu si dimbale comme ni si yàlla gi tawee ñu dimbale ñuy ndox bi géera du ko may daal. waaw léegi lii nu mel ni lu ma nekk di laajte mooy léegi lii nu mel ni nga léegi nawet mi ngay ñëw dugga bu fekkee ne ñii ni jëluñ step pour gars yi ira gars yi dox fii nii ndox mën a génn wala defal leen gota parce que gota is the best solution nii si li ñu wax gota moo génn so léegi buñ defutee li léegi fu nekk jul lay nekk julaay mën na moota wala jul naa ni so léegi loolu noonu buñ ko résolve time bi ba mu sangi jafe-jafe la moo indi yéen fii seen dëkkuwaay yi fii ah kanaa ñu soona rek ñun jigéen ñi su boobaa ñooy tànk ndox suñu amul goota amuñ goota amuñ dara ñun jigéen ñi ñoo fee soona di ne góor yi suñ xëyee yi ngay dem uti góor ñi lu leen war dafa bari dépense mu leen war fay liaas mu leen war lañ ci xale yi ak school bi ñun jigéen ñi ñoo fee nekk su boobaa takku di tànk di xam suñu amee goota itam arrangé nañu di nga xam ne ndox bi dina mën a génne dem. waaye léegi mbaa yow lii nu mu mel nii est-ce que kontaan nga si. kontaan naa si tali bi de waaye kontaan ma si kër gi ñu ko liggéeyee nii parce que baaxul. waaw boo xoolee si seen wàllu wér-gu-yaram nga foog ne comme ça kër bi nga xamante ne ndox mi ngi taw benn place mënut a génn est-ce que loolu tam du leen indil si jafe-jafe si wàllu wér-gu-yaram. dinañu indil kay parce que bu guddee ndox bi su bëri foofu yooyu dafa nekk di baax matt xale yi te yoo fu matt dafa am malaria su boobaa doo am coono. waaw am na leneen tamit lu ñu dégg tam ñu ngi wax ñu ne yomb bu ñu ko construire ak léegi nii defuñ ko benn doon daal te fii boo gisee si côté nag am ngeen ay xale te driver tam ñu ne lu ñu dee dawee tamit yéen sa dee jigi dee. driver yi moom dañu dee daw dëgg so léegi yow la nga si mun a saa sa kàddu si wàllu ñàkk a am jiw daal. ñu ne mosee sànni kàddu ñu wax driver yi ñu daw ndànk parce que yoon bi yëpp yoon yi jaboot la xale yaa ngi si biir kër gi amul dóor daanu amul dara driver dañu dee daw bu baax ñun suñu buntu kër gi dañ ko dee tëj pour xale yi dañ leen di aaye bu ñu dee génne sax ñu ne leen duñ génne ndax xale driver yi duñ dee daw daal dañ dee daw bu baax. est-ce que yow sa xel bépp dee daal pour ça nu closter de yoon bi ñu fa amoon doo daal te nga am njaboot. suma xel bi da dee daal dama dee xëy dem màtt waaye suma xel bi da dee su may dem màtt yooyu jël suma doom bi yóbbu ko Ebo Town ñun ñu dëkk fii ñun ñëpp dañoo xëy dem xale yi rek a fay def ñii dañ dee teg xale yi si biir néeg bi ndek driver yi si yoon bi man suma doom bi su fi nekkoon ma yóbbu suma doom bi Ebo Town wala ma yóbbu leen school wala suñu wàccee ma wax waa koñ bi ñu téyel ma ko parce que yoon bi óor. léegi yow loo mun a wax nguur bi daal pour ñu mun a jël tànk daal pour ñu mun a saafara yi wàllum côté. ñu ngi ñaan nguur gi daal ñu dimbale ñu ñun jigéen ñi jaboot lañ ñu dimbale ñu si yoon yi dimbale ñu si ñu tabaxee ni tali bi ñu defal ñu ko pour ndox bi mën a génn ñu defaral ñu koto suñ xale yi mën a génn ndax xale yi ba xëy dañu dem si. am na leen lu ñu sumay mun naa am ngeen laaj jigéen bi nga xam ne moom moo taxawal jigéen yi Ebo Town laaj National Women's Council boor bi am na jigéen bu taxawal Ebo Town yaakaar naa day am représentative. ah man de fii councilor Habib laa Habib Cissé. waaw est-ce que yow seen complaint yi daal daf day yegg si kër yi daal. si Habib ah suñ ko waxee du ñu dee jàppale di Habib du dee jàppale nit yi fii moom ku taxaw sa bopp rek ngay dimbale fii ku fi taxaw sa bopp rek ngay jàppale waaye jàppale keneen na gis nga jigéen ñi marché si fajar ñu ngi si ngar-ngar ci am góor ñi ñu ngi si daw dépasse daw lañ ci xale yi daw fay liyaas to amul sa kër yi bopp dafa métti lu liyaas dafa métti ñun fi ñu toog nii liyaas la dañuy liyaas nii amuñ si kër yi bopp di nga déggalu la neex déggalu la naqari. su loo foog ñoom lan lañ war a def parce que yéen ñoom yéen a tax ñu nekk. ñoom dañu war a dimbale nit ñi si yoon wi dimbale nit ñi si ay liyaas yi nii wax ak borom kër yi suñ mënta wàññi sax ñuy def nii waaye soo amul sa kër yi bopp fu ne nii si coono rek nga nekk. léegi wala nga am wanag bu flotte léegi wala nga am nawet sa xale yi sax dañuy pub si siwo nga dem tuuri wanag bi du baax
waroon nañ su nawet jotee ñuy dugg si kër yi di seet wane di seet gannaaw yi ñuy wax ak borom kër yi fay leer foog nga ne léegi si coono boobu du gën a yokk ah parce que loolu coono léegi du gën a yokk mu ngi noonu daal coono Gambie daal mi ngi nii léegi rek jërëjëf